ইন্টারন্যাশনাল বাংলা টিভি শীঘ্রই আসছে। Hello and welcome to Colors Town Hall live chat show. I am Ziaul Karim. আজকে আমরা কথা বলবো কিভাবে কোভিড প্রিন্ট মিডিয়া জার্নালিজমকে ট্রান্সফর্ম করছে, অথবা যে প্রিন্ট মিডিয়া জার্নালিজমের সাথে আমরা অভ্যস্ত, প্রিন্ট মিডিয়া জার্নালিজম কি এই কোভিডের পরে আর সেই অবস্থায় থাকবে, অথবা এই প্রসেসটা আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, এই প্যান্ডেমিক আসলে সেই প্রসেসটাকে এক্সেলারেট করছে। আমাদের সাথে আজকে জয়েন করেছেন, যুক্ত হয়েছেন দুজন এডিটর, যারা আমি চেয়েছি যে ইংলিশ জার্নালিজমের কি অবস্থা, বাংলা জার্নালিজমের কি অবস্থা, দুটোরই একই অবস্থা নাকি ভিন্ন পথে আগাচ্ছে, একই অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এই জিনিসগুলো আমরা বুঝতে চেষ্টা করব তাদের চোখ দিয়ে, তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে। কি হতে যাচ্ছে, সাংবাদিকতার কি হবে, ভবিষ্যৎ কি, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলবো। আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন শ্যামল দত্ত, এডিটর, ভোরের কাগজ। আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে জাফর সোবান, এডিটর, ঢাকা ট্রিবিউন। ভেরি ওয়েলকাম টু ইউ অল and thank you for joining with us. আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে শুরু করতে চাই। আমার কাছে যে তথ্য একটা আছে সেটা হলো গ্রুপ এম, যারা হলো WPP ওন্ড মিডিয়া বাইং এজেন্সি, তাদের একটা রিসার্চ বলছে যে 2000 সালে নিউজ পেপার এবং ম্যাগাজিনের যে সাইজ ছিল, ইন্ডাস্ট্রি রেভিনিউ যেটা আসতো, তার পরিমাণ সারা পৃথিবীতে $530 বিলিয়ন। এটা 2000 সালের কথা বলছে। গত 2 দশকে এই রেভিনিউর যে স্ট্রিম, সেটার পরিমাণ 10%-এরও নিচে নেমে গেছে। তার মানে এর মাঝখানে একটা ব্যাপক পরিবর্তন এসছে, আমাদের রিডিং হ্যাবিটে এসছে, আমাদের টেকনোলজির মধ্যে এসছে, যেটাকে আমরা যেভাবে সংবাদপত্র পড়তে অভ্যস্ত, সেই অভ্যস্ত থাকার মধ্যে গুণগত পরিবর্তন, আমরা যেটা বলি ডিনামিক্স, তার মধ্যে মেজর চেঞ্জ এসছে। I'd like to go to Zafar Sobhan to understand what are the major changes that have taken place during these 2 decades, and how you position yourself, how do you look at the print media journalism sitting at 2020, and how do you look at what is happening in the future, how we are going to consume news as such. Zafar Sobhan. Thank you, Zia Bhai. Thank you for having me on your show. I think the phenomenon you're talking about, you have very correctly stated, is not new. It has been with us for at least 2 decades, and we have seen day by day that the number of print readers has diminished. In many parts of the world, specifically North America, Western Europe, but also in Asia, we have seen our readers migrate from print to online. Now, in some senses, this is not actually a bad thing, because the aggregate number of readers, if you take into account the number of people who are reading newspapers online, is in fact higher than it used to be. So if you take the newspaper as existing both in its print format and its online format, in terms of readership, I think the news media has never been in better shape. If I look at the position, let's say, of the Dhaka Tribune, which was founded only 8 years ago, but when we started 8 years ago, we had perhaps a negligible online readership. Now,
even though our print readership is still quite low and has been hit very badly by COVID-19, our online readership continues to break records every month. June was the highest month we've had in our 8-year history. July, inshallah, will also be even higher and moving on. And I think that phenomenon we're seeing from the other newspapers as well here in Bangladesh. Now, the challenge, of course, is how do we monetize our new readers? Because the trouble is, as you have mentioned, online advertising, we now know, because the data is in from the experience of other countries around the world, will in no way replace the lost revenue from print. A friend of mine, Mr. Raju Narasethi, who was the founding editor of Mint, business newspaper in India, after which he went back to the United States and was the managing editor of the Washington Post. And some years ago, he told me that his average print reader, the Washington Post in America, bought him on average $500 of advertising revenue. That same reader online bought in the equivalent of $15. So here's the thing, when a $500 is where and $15 is where, it's a tiny proportion. Now, the only solution for us, therefore, is to move to alternative revenue streams. And that means subscription. And if you've looked at newspapers such as the Wall Street Journal, such as the New York Times, in the US, they have had a great deal of success. In Bangladesh, this is something we do not have the habit of, paying for news online. And this is going to be our biggest challenge. We also, of course, need to look at non-traditional revenue streams in figuring out a way to maybe partner with businesses and see if there's money to be made, leveraging that relationship. And just to finish up, I think what we're seeing, you said very rightly, with the advent of COVID-19, what it has done is it's really accelerated the process which we already knew was existing. We probably thought maybe we had 3 years, maybe we had 5 years, maybe we had 10 years, but we knew this time was coming. And I think with the advent of COVID-19, what that has done is this has fast forwarded us to the time where that time is now here. So the next 6 to 12 months are going to be very crucial, and we really need to figure out our solutions within this time frame. I think I'll leave it there for now. I'm very interested to hear what Shyamal Dutta has to say in the Bangla newspaper universe and the similarities and differences with English language. Thank you. Shyamal Dutta, আমরা যে নিউজপেপারের সাথে যে পারসেপশনটা আমাদের মাথায় থাকে যে আমাদের বাড়ির এল্ডার্সরা নিউজপেপার পড়ছে উইথ ওভার এ স্টিমিং কাপ অফ কফি অর টি, ওইটা দ্যাট হ্যাজ বিকাম এন অ্যান্টিকুইটি, ওইটা নাই। নিউজপেপার পড়ার যে অভ্যেস, এইটা এখন একদম মানে জাদুঘরে টাঙানোর মতো ব্যাপার হয়ে গেছে। নিউজপেপার আর ওইভাবে আমরা অ্যাসোসিয়েট করি না নিউজপেপারের সাথে। তার মানে আমাদের নিউজপেপার পড়ার অভ্যেসের মধ্যে একটা ড্রামাটিক চেঞ্জ এসছে। এই চেঞ্জটাকে আপনারা মানে বাংলা জার্নালিজমের ক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে দেখছেন, কিভাবে আপনারা হাউ ইউ আর কানেক্টিং উইথ ইউর রিডার্স? থ্যাংক ইউ জিয়া ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসার জন্য। কারণ আমরা প্রায় গত কয়েক বছর ধরে ইস্যুটাকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে আসলে হোয়াট ইজ দ্য ফিউচার অফ প্রিন্ট মিডিয়া, ইজ দেয়ার এনি ফিউচার অর উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট সামথিং এলস। তো সেই আলোচনাটি করতে গিয়ে আমরা অনেকেই নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেদেরকে কোপ করা বা অল্টারনেটিভ চিন্তা করা, এই কাজগুলো শুরু করেছিলাম, যেটা একটু আগে জাফর সোবান কারেক্টলি বলেছে যে আমাদেরকে করোনা কিছুটা ফুট ফরওয়ার্ড করেছে একটু তাড়াতাড়ি চিন্তা করার জন্য। আপনি হয়তো জানবেন যে বাংলাদেশে এখন আসলে প্রিন্ট মিডিয়ার এক সার্কুলেশন এক ধরনের নিম্নগামী, কমছে, কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়ার সার্কুলেশন বাড়ছে। ফলে একটু
কান্ট্রি টু কান্ট্রি একটু ভেরি করছে এখনো পর্যন্ত এই ফিগারটা। যেমন ধরুন এখনো পর্যন্ত ভারতের যে পত্রপত্রিকার যে সার্কুলেশনের হিসাব, তাতে দেখা যাচ্ছে টাইমস অফ ইন্ডিয়া গত বছরও প্রায় তাদের কিছু সার্কুলেশন বেড়েছে কম্পেয়ার টু আদার কান্ট্রি, যেখানে কমার কথা। বাংলাদেশে কিন্তু এখনো পর্যন্ত সার্কুলেশনের যে হিসাব, সেটা কিন্তু নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। এই কারণে এই যে বাংলাদেশের যে জনসংখ্যা 16-17 কোটি যাই বলে না কেন, তার সঙ্গে সবগুলো পত্রিকা মিলে কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত 50 লাখ সার্কুলেশনও না। তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে রিডার হ্যাবিট, শ্যামল দা, এই প্রসঙ্গটা আপনাকে কাছে স্পেসিফিকলি জানতে চাবো যে আমাদের এই রিডারশিপটা কখনোই গ্রো করলো না কেন এখনো? করে নাই কারণ হচ্ছে আমাদের পত্রিকার রিডিং হ্যাবিটটা আমাদের গড়ে ওঠে নাই। যেটা ইন্ডিয়াতে একটা মিডল ক্লাস সোসাইটি বা একটা আপার ক্লাস সোসাইটিতে পত্রিকা একটা পড়ার একটা অভ্যাস, সেটা আমাদের এখানে হয়ে ওঠেনি। এক, দ্বিতীয়ত আমি এই দোষটা আমাদের ঘাড়েও কিছুটা নেব, আমরা হয়তো আমাদের রিডারদের কাছে ঠিক মতো পৌঁছাতে পারি নাই। আপনি বাংলাদেশে কিছু কাগজ আছে যারা ধরেন সার্টেন একটা রিডারকে টার্গেট করে বের করে, তাদের নিউজের ধরনগুলো ওই ধরনের, তাদের নিউজের প্যাটার্ন গুলো ওই ধরনের। কিন্তু আমরা এক এক ধরনের পত্রিকা এক একটা ক্লাসকে রিপ্রেজেন্ট করে চিন্তা করে। যেমন নিউ ইয়র্কেই যদি ধরেন, নিউ ইয়র্ক শহরে কিন্তু নিউ ইয়র্ক টাইমস সবচেয়ে বেশি সার্কুলেশনের পত্রিকা কিন্তু না। নিউ ইয়র্ক টাইমস এর একটা সার্টেন ক্যাটাগরি অফ রিডার্স আছে, বরং অন্যান্য যে ট্যাবলয়েড পত্রিকা আছে তারা অনেক বেশি চলে। ফলে এখানে নির্ভর করতে হবে আপনি কোন ক্লাসকে টার্গেট করে, কোন রিডারকে টার্গেট করে আপনি পত্রিকা বের করছেন। ইন্টেলেকচুয়াল, একটু চিন্তাশীল মানুষ, মননশীল মানুষ, তারা নিউ ইয়র্ক টাইমস পড়ে। আবার যারা হাতে রাস্তা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরকম লোকের হাতে দেখবেন যে মেইল নামে একটা ট্যাবলয়েড পত্রিকা আছে বা অন্যান্য পত্রিকাগুলো আছে যেগুলো একটু জুসি নিউজ দেয়। এরকম ঘটনা অনেক দেশেই ঘটেছে। তো বাংলাদেশে যেটা হয়েছে, আমরা নিজেরাও বুঝতে পারছিলাম যে প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ আসছে। আমরা নিজেরা কিন্তু ডিজিটাল একটা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চিন্তা ভাবনা করছিলাম। যেমন আমার এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলি, ভোরের কাগজকে আমরা একটা লাইভ ক্যারেক্টার দেওয়ার জন্য আমরা ভোরের কাগজ লাইভ নামে আরেকটা অল্টারনেটিভ প্ল্যাটফর্ম শুরু করেছি। সেইখানে নিউজ আছে, সেখানে আমাদের এই পত্রিকার সব জিনিসই থাকে, আবার একই সঙ্গে ডিসকাশনও থাকে। ওখানে আপনার লাইভ নিউজ পেপার অ্যানালাইসিস থাকে ওই অনলাইনে। ফলে আমরা একটা ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্ম করে নিজেদেরকে ট্রান্সফর্ম করার আমরা একটা নাম দিয়েছি ভোরের কাগজ স্ট্যাটিক ক্যারেক্টার থেকে এটা লাইভ ক্যারেক্টার, ওই জন্যই ভোরের কাগজ লাইভ। ফলে এই ধরনের নানা চিন্তা করে অনেকেই কিন্তু এই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে কোপ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, বাংলাদেশে এটা বাস্তবতা যে এই 16 কোটি লোকের মধ্যে 13 কোটি 14 কোটি লোক মোবাইল ফোন ইউজ করে, প্রায় 8 কোটির মতো লোক ইন্টারনেট ইউজ করে, 5.5 কোটি 6 কোটি লোক, এটা লাস্ট হিসাব আমি নিয়েছি আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে, তারা ফেসবুক ইউজ করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তারা এই এই নতুন প্রক্রিয়ায় পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহটা কম, মানে নিউজ পেপার স্ট্রিমিং এর ইয়েটা খুবই কম। তারা অন্য যে ফেসবুকিং করতে পারে, কিন্তু নিউজ পড়ার ব্যাপারে পত্রিকায় অনলাইনে ঢুকে না। আপনি যদি হিসাবটা নেন তাহলে দেখবেন যে সেটা এখন অনেক পুয়ার। আমাদের অনলাইনে হিট যে করে নিউজ হিটটা কিন্তু খুবই এখনো পর্যন্ত সে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছায়নি। আরেকটা চ্যালেঞ্জ যেটা বলেছে যে এই মনিটাইজেশন করা, এখান থেকে রেভিনিউ জেনারেট করা, সেটা এখনো পর্যন্ত একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। আপনি ডিজিটাল ভার্সন থেকে টাকা বানাবেন, সাবস্ক্রিপশন নাই, বিজ্ঞাপন এখনো পর্যন্ত অন্য আপনার অনেক বড় কম্পিটিটর আছে, ফেসবুক, ইউটিউব, গুগল আছে কম্পিটিটর। তারপরে আছে আরো নানা রকমের কন্টেন্টের, আপনার নানা রকমের কন্টেন্ট যেগুলো দিলে পাঠকের জন্য আপনি অনেক বেশি কাছে যেতে পারবেন, কিন্তু আপনার নিউজ পেপারের এথিক্স আপনাকে সেটাতে যাইতে দিবে না। ফলে এই চ্যালেঞ্জ গুলো আমাদের সামনে রয়ে গেছে। এই চ্যালেঞ্জকে সামনে মোকাবেলা করে আগামীতে আমার ধারণা আমাদেরকে নিজেদের পথ নিজেদেরকে বের করতে হবে। তবে এটাও ঠিক যে আমরা আজ থেকে হয়তো 6 মাস আগেও ভাবি নাই আমরা এখন যে পদ্ধতিতে কাজ করছি এই পদ্ধতিতে একটা নিউজ পেপার বের করা সম্ভব। যেমন এই মুহূর্তে আমার পত্রিকা তৈরি হচ্ছে, কালকে সকালে যেটি বেরোবে প্রিন্ট এডিশন, তার 95% কর্মী কিন্তু কাজ করছে যে যার বাসায়, কেউ অফিসে নেই, আমার পুরো অফিস খালি, কিন্তু এর ওয়ার্কিং, এবং কালকে সকালে কিন্তু পত্রিকা বেরোবে। এই জিনিসটার সঙ্গে আমরা আগে কখনো অভ্যস্ত ছিলাম না। এটা আমাদেরকে বলতে পারেন করোনার আমাদের শিক্ষা হচ্ছে যে প্রত্যেকে বাসায় থেকে, এডিটর বাসায়, নিউজ এডিটর বাসায়, জয়েন্ট নিউজ এডিটররা বাসায়, কপি এডিটররা বাসায়, রিপোর্টাররা বাসায়, সাব এডিটররা বাসায়, মানে সবাই বাসায় থেকে আগামীকাল সকালে একটা পত্রিকা প্রোডাকশন করা।
এটা হচ্ছে আমাদের জন্য বড় শিক্ষা, যেটা আমরা করোনা থেকে পেয়েছি। এখন আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে এই এই অবস্থার মধ্য দিয়ে যে ডিজিটাল যে সিস্টেম আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাব, সেটা একটা পুরনো অনেক একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে যাবে আমাদের সামনে। To Zafar Sobhan, what I understand that even the pandemic is going to over sometime. We don't know when, but it's going to definitely over sometime or become a part of our life if the vaccines are available. But are we going to go back to our uh, uh, old habits? I don't think so. There has been a fundamental change in our habit, uh, how we consume things. Uh, so, what is your Yeah, I idea, would. thought that how you'd like to engage with your reader in this new scenario? I think that's absolutely right. Unfortunately, reading a newspaper is a habit, and when people get out of the habit, as they have got out of the habit in the last 3 or 4 months, I think the chances of them moving back into the habit are quite slim. In any event, the younger generation already have been consuming news largely on their mobile phone, in any event. And so the medium to long term prognosis is that we're not going to get these readers back. So whether we like it or not, we now have to move to the age of digital journalism. Now, for someone like me who has a print background, it's difficult. I will always be fond of newspapers. Newspapers will always be my first love. But at the end of the day, I'm a newsman. So my job is to provide and present news to my readers any way they desire. If they desire to read it in a newspaper, I will provide them the newspaper. And some people will always want a newspaper. So there's always going to be that market. If they want to read it on their desktop, we have to provide it there. If they want to read it on the mobile phone, we have to provide it there. And it seems to me that the key platform moving forward will be mobile phone. Even with Dhaka Tribune, one of the things we're learning is if you look at the situation even 7 or 8 years back, all of our online readers, 70% of our online readers are reading us on mobile phone. And I was in a webinar with editors from across Asia just yesterday and day before. It was an online conference. And they're telling me in countries such as Hong Kong, Indonesia, it's 90%. So 90% of their readers are reading them actually on their mobile phone. So this is the reality we have to deal with. And that's okay. It's no problem. Everyone is going to consume news the way they wish to consume it. My job is to give them that news. At the end of the day, if that's how they want to consume it, that's my job to deliver it to them. But the challenge, I presume, that how you're going to monetize the new wave of traffic Yes. through the digital channel. Yes, it's a big challenge. And the fundamental challenge is in Bangladesh, we don't have the habit of paying for our news. Now, of course, this was true everywhere in the world. I was living in America 20 years back when the New York Times started its first program to get people to pay for the New York Times content. It was a failure. It was called Time Select and it didn't work. সময় লেগেছিল. Now they're doing very well, and their model is a subscription model. I believe they have 2.5 million subscribers, which is in fact more than the number of print readers they have ever had in their history, if I'm not wrong. Yeah. Certainly in the last several decades. Yeah. In fact, I was reading about the new wave of traffic for New York Times. They have around 1 million subscription in last 4 months since the pandemic. Right. That's right. And I think what we're seeing with the pandemic, and we're seeing this certainly in Bangladesh, is that there's an absolute appetite for news and hard news. Never has the necessity
for a media, an independent media, free media, who's telling you the facts on the ground been so important? So yes, people are not reading newspapers, but I would very strongly argue that people are still reading news. And the big advantage we have in Bangladesh, let's say, compared to other countries, is that, let's say, if you talked about India, for instance, Shyamal Dutta mentioned that they're doing very well in newspaper sales, and that's very true. My sense is that a lot of news in India is moved by cricket in Bollywood. If you go to the UK, the big newspapers there are the Daily Mail, the Sun, the Daily Mirror. And Shyamal Dutta pointed out that in New York, the New York Times is, of course, far outsold by the New York Daily News and the New York Post. But in Bangladesh, we're still very fortunate that the appetite among our readers, among our consumers, is for hard news. And I think one of the truly astonishing pieces of evidence for this is the #1 paper, the two best-selling papers in Bangladesh, if I'm not mistaken, are Pratham Alo and Bangladesh Pratidin. Okay? And the fact that Pratham Alo, which is a very serious paper, occupies that position of the best-selling newspaper, or one of the top 2 best-selling newspapers in Bangladesh, is quite remarkable, because in most countries, it is never the most serious newspaper which occupies that position. Certainly not in the US, certainly not in the UK, not in India, not in any country that I'm aware of. So this is a good thing for us here in Bangladesh. It shows the appetite we have. Now, whether we can convince our readers to pay for the news is that's really the $1,000,000 question. And I think one of the things we're going to find out is that some of them will be willing and some will not. And we're going to have to make that decision, you see? So, you know, if you have, which is better? Is it better to have 1 million readers a day who will pay, who will come to for free to your newspaper? Or what if you can get 100,000, but that 100,000 will pay? Or if it's even 50,000. So these are the decisions we have to make, because at the end of the day, we have to keep ourselves in business. These are very difficult decisions. Obviously, as a editor, I would like my newspaper to go to as many people as possible. Of course, I would prefer to have 1 million readers rather than 100,000 readers. But I think the difficult decision we're going to be forced into in the next couple of years is that we're going to have to make that choice between numbers and revenue. And I think at the end of the day, we will have no choice but to bite the bullet. And maybe there'll, of course, be different models. Some people will move to the subscription model. Some people will remain free. Other newspapers around the world, such as The Guardian in the UK, Scroll.in in India, have a donation model. That may be a possibility. You have paywalls and metered paywalls. So you can read 10 articles a month for free. Then if you want to read more than 10, then you have to pay for this. But what you have to recall is in Bangladesh, online transactions are very recent. It was only a few years ago that Bangladesh Bank, in fact, gave the okay for any online transaction. You couldn't even buy groceries online. Now, every day, more and more people are buying groceries. So once that habit is developed, and while also we make the process of buying things online easier for people, make it convenient, make it efficient, I hope we can solve this problem. But there's no question in my mind that we'll need to move in this direction. We'll always have a print newspaper because there will always be certain people who will want to read the newspaper. But that's now already becoming a niche audience to some extent. And that's possibly going to be a very niche market, print journalism. Yes, I mean, we would need to keep that because in a sense, it's almost like your calling card. To have a print newspaper is a statement of intent. It is a statement of seriousness. And so I think
especially in Bangladesh, people take print newspapers very seriously. And so I think it would be a mistake for someone to shutter their print operations on the basis of the fact that they are less profitable than they used to be. Certainly Dhaka Tribune, we talk about this all the time. We are committed to bringing out a print newspaper as long as we exist as a media entity. Even if 90%, 95%, 99% of our readers may one day be online, we will always continue to remain as a print newspaper, because we believe being a print newspaper gives you a credibility and authority which you would not have if you didn't exist in print. শ্যামলদা, আপনার কাছে একটা বিষয় জানার আছে, সেটা হলো যে এখন যেটা নিউ নর্মাল বলছি আমরা we are trying to fit into new situation. অফিসে যাচ্ছি না, আপনি বললেন যে 90% লোক অফিসে যাচ্ছে না। আপনার কি মনে হয় যে এই অবস্থা থেকে টাইম হ্যাজ কাম যে আপনারা বিজনেস মডেলটা, অপারেশন মডেলটা রিডিজাইন করবেন? সেটা অলরেডি আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, কারণ আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে হবে। আমাদের যেমন আমি এখন দেখছি যে আমাদের অনেক স্টাফের প্রয়োজন নেই, যেগুলো আগে প্রয়োজন ছিল। অফিস চালাতে গিয়ে আমাদেরকে যেটি সাপোর্টিং স্টাফ যেটা দরকার ছিল, এখন আমি বাসায় থাকাতে আমার সেই খরচটা একেবারে কমে গেছে। এক, দ্বিতীয়ত যে ইস্যুগুলো সামনে এসছে, আমার ধরো যে নিউ নর্মালে গিয়ে আমাদেরকে রিডিজাইন করতে হবে। প্রথমত আমি কতগুলো জিনিস বলি। আমার 30 বছরে এক পত্রিকায় কাজ করার অভিজ্ঞতা বলে যে সরকারি বিজ্ঞাপন আর প্রাইভেট বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করে যদি আমরা পত্রিকা বাঁচিয়ে রাখবো এই আশা করি, আগামীতে বোধহয় এটা সঠিক হবে না। আমাদেরকে অল্টারনেটিভ রেভিনিউ জেনারেশনের কিছু চিন্তা করতে হবে। সেটা হয়তো সময় লাগবে, এবং সেই সময়টা কতদিন লাগবে সেটাও বলা এখন এই মুহূর্তে মুশকিল, কারণ বাংলাদেশে অনেক জিনিস খুব দ্রুত ঘটে, আবার অনেক জিনিস ঘটতে সময় নেয়। যেমন এখনো পর্যন্ত আমাদের এখানে টেলিভিশন চ্যানেল যারা আছে তারা যে ফ্রি টু ইয়ার, তারা কিন্তু উল্টো কেবল অপারেটরকে টাকা দিয়ে তারা কিন্তু ইয়ে করছে, অন এয়ার করছে। এবং আমরা কিন্তু যারা সাবস্ক্রাইব করছি, তারা যে টাকাটা দিচ্ছি ডিশের যে মালিক বলে যারা পরিচিত, তারা কিন্তু আবার চ্যানেলগুলোকে কোনো পে করছে না। এটা কিন্তু আর একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সেক্ষেত্রে আমাদের যারা আমরা পত্রিকায় কাজ করি, আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জটা আরো বহুমাত্রিক। এই কারণেই বলছি যে পয়সা দিয়ে কিনে অনলাইনে পত্রিকা পড়বে, এই বাস্তবতা তৈরি হতে আমার ধারণা আমাদের আরো সময় লাগবে, আরো অনেক সময় লাগবে। কোভিড এর যে চ্যালেঞ্জ শুরুর দিকে ছিল, একটু আপনাকে ইন্টারাপ্ট করি, আপনার কি মনে হচ্ছে না যে প্যান্ডেমিকটা বেসিক্যালি প্রেজেন্টেড আস উইথ এ সিচুয়েশন যেখানে আমরা উই ক্যান ফাস্ট ফরওয়ার্ড মেনি থিংস, লাইক এই জিনিসটা যদি আমরা সাবস্ক্রিপশন মডেলটা যদি করতে চাই, ডোন্ট ইউ থিংক দিস ইজ দ্য রাইট টাইম? এবং এই যদি এখন যদি দেরি করে, ইট উইল বি টু লেট? না, এটা এই মুহূর্তে পারা যাবে না। এই কারণেই, কারণ আপনি যখন সাবস্ক্রিপশন মডেলে যাবেন, আপনি মানুষের ইকোনমিক অবস্থাও দেখতে হবে। আপনি সব ক্লাসে সব জিনিস হবে না। নিউ ইয়র্কের রিডার সাবস্ক্রিপশনের জন্য যেভাবে প্রস্তুত, বাংলাদেশের রিডাররা সেই রকম প্রস্তুত না। আমি শুরুতেই বলছিলাম বাংলাদেশের রিডার হ্যাবিট সেই অর্থে কিন্তু এখনো পর্যন্ত ওই মানসিকতায় প্রস্তুত হয়নি। আপনি জানেন যে এখানে আমি শুরুর দিকে আপনি যে কথাটি বলছিলেন একেবারে অ্যান্টিক হয়ে গেছে, পত্রিকা নিয়ে এক কাপ ধোঁয়া ওটা চা অথবা কফি নিয়ে বসবে, এটা কিন্তু হয়নি এখনো পর্যন্ত। এটা যদি হতো, বাংলাদেশে পত্রিকাগুলো সার্কুলেশন এখনো থাকার কথা না। এখনো মানুষের মধ্যে অনেকের হ্যাবিট আছে, সকালবেলা একটা প্রিন্ট পত্রিকা না পেলে তাদের মধ্যে অতৃপ্তি আছে। হ্যাঁ, শুরুর দিকে আমরা চ্যালেঞ্জে ছিলাম, আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে অনেক বাসায় পত্রিকা ঢুকতেই দেয় নাই করোনার কারণে। কিন্তু এখন আবার যে গত মাস 2 মাসের মধ্যে রিয়েলিটি ইজ চেঞ্জিং অ্যাগেইন। এখন মানুষ কিন্তু আবার পত্রিকা পড়ছে। আপনি যারা পত্রিকা প্রিন্ট এডিশন বন্ধ করে দিয়েছিল, তারা আবার পত্রিকা চেপেছে, এরকমও হয়েছে। খুব নাম করা পত্রিকা তাদের প্রিন্ট এডিশন বন্ধ করে দিয়েছিল করোনার দুর্যোগের শুরুর দিকে, এখন আবার প্রিন্ট শুরু করেছে। অনেক পত্রিকা স্কিনি হয়ে গিয়েছিল, পৃষ্ঠা কমিয়ে দিয়েছিল, তারা আবার পৃষ্ঠা বাড়িয়েছে, কারণ রিডার আবার নিচ্ছে। এই জায়গাতে এখন এক ধরনের মিক্স চিন্তা করতে হচ্ছে আমাদেরকে, যে আমাদেরকে একই সঙ্গে পত্রিকার চ্যালেঞ্জ যেমন আছে, অনলাইনের চ্যালেঞ্জটা আছে। কিন্তু আমি মনে করি আলটিমেটলি আমাদেরকে কিন্তু ওইদিকে যেতে হবে, যেটা আপনি বললেন। হ্যাঁ, করোনা আমাদেরকে কিছুটা চিন্তা এগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এই চিন্তাটা আমরা আগে থেকেই করছিলাম। যেমন আমি আমার অফিসে একটা ফুল ফ্ল্যাশ স্টুডিও বানিয়েছি, এটা একটা পত্রিকা অফিস, কিন্তু উই হ্যাভ এ স্টুডিও, উই হ্যাভ এ সেপারেট অনলাইন সেকশন,
উই হ্যাভ এ সেপারেট ডিজিটাল ইউনিট টোটালি, এবং ডিজিটাল ইউনিটের জন্য আমরা টোটাল সেপারেট মার্কেটিং ইউনিট করেছি, আমরা সেপারেট নিউজ ম্যানেজমেন্ট টিম করেছি। সো ইজ ইট ডিফারেন্ট কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। সেটা হচ্ছে যে পত্রিকার যে একটা এডিটোরিয়াল স্ট্রাকচার, সেটা কিন্তু আবার অনলাইনে থাকে না। এখনো পর্যন্ত অনলাইনের কোনো সরকারি নিবন্ধন হয়নি, এখনো পর্যন্ত একটা বিবেচনাধীন আছে, এবং এটার একটা সাংগঠনিক চরিত্র এবং এটার একটা পত্রিকার চরিত্র বা এডিটোরিয়াল চরিত্র দাঁড়ায়নি, যে কারণে একটা অনলাইনে আপনি যা কিছু ইচ্ছে করলে লিখে দিতে পারেন, আপনি যা কিছু ইচ্ছে করলেন সেখানে দিয়ে দেওয়া যায়, কোনো এডিটোরিয়াল দায়িত্ব নিতে হয় না, যেটা ডিক্লারেশন বলে একটা কথা আছে, এবং এই ডিক্লারেশন ফর্ম মেনে আমরা পত্রিকা বের করি এবং আমাদেরকে একটা অঙ্গীকারের মতো করতে হয়। কিন্তু অনলাইনের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা নেই। কিন্তু আবার অনলাইনের অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে আপনাকে কিন্তু কোনো জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনে লিমিটেড থাকতে হচ্ছে না। আপনি আজকে এখানে পত্রিকা বের করছেন, আপনার পত্রিকা হয়তো এই মুহূর্তে পড়ছে নিউ ইয়র্কে, এই মুহূর্তে আর্জেন্টিনায় পড়ছে, সাউথ কোরিয়ায় পড়ছে। এটার সুবিধাটা ওই জায়গাতেই। এখন সেই অল্টারনেটিভ যে সমস্ত পসিবিলিটি আছে, অল্টারনেটিভ যে সমস্ত সুবিধা আছে, সেগুলোকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি, আমার ধারণা শুধু বাংলাদেশ কেন, পুরো পৃথিবী একটা নতুন হবে। আমি নিউ ইয়র্ক টাইমস এর অফিসে গিয়েছিলাম গত বছর, and we had a meeting with the one very senior editorial management. তাদের যেটা বললেন, তাদের ডিজিটাল সার্কুলেশন বাড়ছে। সম্প্রতিও আমি কদিন আগেও একটা আলোচনায় দেখছিলাম, নিউ ইয়র্ক টাইমস এর একজন বলছিলেন যে তাদের এখন সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অফিসেই বন্ধ থাকবে, কেউ অফিসে যাবেন না, কিন্তু তাদের কিন্তু পত্রিকা হচ্ছে, পত্রিকা বেরোচ্ছেও এবং পত্রিকা অনলাইনও হচ্ছে, সাবস্ক্রিপশনও বাড়ছে এবং রেভিনিউ জেনারেট করছে তারা। এখন নিউ ইয়র্ক টাইমস এর পক্ষে যেটা সম্ভব, বাংলাদেশের বাস্তবতায় সেই আমাদের এখানে রেভিনিউ মার্কেটে আছে কিনা সেটি একটি প্রশ্ন, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে সাবস্ক্রিপশনের জন্য রিডাররা প্রস্তুত কিনা সেটি আরেকটি প্রশ্ন। আরেকটি হচ্ছে যে আমার টেকনোলজি আমাকে অ্যালাউ করে কিনা। আমাদের যে মোবাইল ইউজার, আমি যেটা জাফরের সাথে একমত, আমাদের অধিকাংশ অনলাইন ইউজার কিন্তু বাই মোবাইল। আমাদের প্রায় 81% রিডার হচ্ছে মোবাইল, আর 13-14% হচ্ছে আপনার হচ্ছে ডেস্কটপ, আর ট্যাবে আছে বোধহয় 2-3%। এখন 81% যারা মোবাইল ইউজ করে, তারা কি ধরনের মোবাইল ইউজ করে, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন। আমি যে ডিজিটাল কন্টেন্ট দিব, সে ডিজিটাল কন্টেন্টটা সে দেখতে পাচ্ছে কিনা, ডিজিটাল কন্টেন্টটা সে অ্যাক্সেস করতে পারছে কিনা। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আপনার অনলাইন ক্লাস করতে পারছে না ডিজিটাল ইকুইপমেন্টের অভাবে, তাদের কাছে একটা স্মার্টফোন পর্যন্ত নেই, ইভেন এ স্টুডেন্ট অফ এ most number 1 university in the country. So that is another reality. আপনি বলছেন যে ডিজিটালি আপনি পৌঁছাবেন, কোন ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে পৌঁছাবেন? আপনি জানেন ঢাকা শহরে, বাংলাদেশে এখন গ্রামে গঞ্জে এখনো যারা যে মোবাইল ফোনটা ইউজ করে, সেটা অনলি ফর কথা বলার জন্য। আমাদের এখনো পর্যন্ত মোবাইল ইউজাররা মেজরিটি লোক একমাত্র কথা বলা ছাড়া আর কিছুই করে না। তাও অনেকে মোবাইল ফোনটা, আমি অনেক নীতি নির্ধারক পর্যায়ের, অনেক মন্ত্রী পর্যায়ের অনেক লোককে দেখছি নিজের মোবাইল ফোনটা নিজের ঠিক মতো অপারেটই করতে পারে না, ডিজিটাল অন্যান্য কর্মকাণ্ড তো বাদই দেন। ফলে এই রিয়ালিটি গুলো আমাদের সামনে রয়ে গেছে। কিন্তু আপনি একটা জিনিস, আমি এটার মধ্যে এক ধরনের দেখি যে এটা সময় লাগবে। বাংলাদেশে 20 বছর আগে টেলিফোন সিস্টেম কিরকম ছিল, এই পরিবর্তনটার সাথে যদি আমরা দেখি আগামী 20 বছর পরে কোথায় যাবে, সেটা এই মুহূর্তে বলা খুবই ডিফিকাল্ট। খালি আমাদেরকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে সেই পরিবর্তন পর্যন্ত। আমাদের কমিউনিকেশনে যে পরিবর্তনটা চলে এসছে সেটা রিমার্কেবল, এবং তার সঙ্গে মিডিয়া কিভাবে কোপ করবে, দ্যাট ইজ এ বিগ চ্যালেঞ্জ। সে কোপের মধ্যে আছে কন্টেন্ট চ্যালেঞ্জ, সে কোপের মধ্যে আছে রেভিনিউ চ্যালেঞ্জ, সে কোপের মধ্যে আছে আমি কতখানি, আমার রিপোর্টাররা কতখানি, আমার মিডিয়া ম্যানরা কতখানি প্রস্তুত, সেটা আরেকটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। কারণ আমি আমাদের দেখছি, আমাদের অফিসে যখন আমি হাতে লেখা বাদ দিয়ে কম্পিউটারে যাওয়ার করলাম, অনেক লোকই বলছে এটা সম্ভব না, আচ্ছা সেটা সম্ভব হলো শেষ পর্যন্ত। তারপরে এসে যখন এই যে নতুন কোভিড এর কারণে বাসায় বসে কাজ করে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আমরা ভিপিএন ইউজ করে একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করছি, সেটাও দেখলাম প্রথমে বললো যে এটা অসম্ভব ব্যাপার, এটা হবে না, কিন্তু হয়েছে শেষ পর্যন্ত। সো এখন এগুলো সম্ভব, এখন নির্ভর করবে আমাদের আসলে প্রযুক্তিগত ডেভেলপমেন্ট। যেটা একটু আগে বলছিল জাফর, যে আমাদের ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমটা এখনো পর্যন্ত দাঁড়ায়নি। আসলে সত্যি কথা বলতে কি, এখনো পর্যন্ত সেই অর্থে দাঁড়ায়নি। আমরা এখনো পর্যন্ত ওই হার্ড ক্যাশের মধ্যে রয়ে গেছে। কয় % লোক আপনি ডিজিটাল পেমেন্ট ইউজ করি আমরা বলেন? ফলে এগুলো যদি আরো ইজি করা হয়, আরো সহজ করা হয়, মিডিয়াও কিন্তু তার পাবে। তবে সাবস্ক্রিপশন মডেল ছাড়া শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের উপর ডিপেন্ড করে
আগামীতে টিকে যাবে মিডিয়া, আমার এটা মনে হয় না। আমাদেরকে কিছু একটা এর বাইরে অল্টারনেটিভ রেভিনিউ জেনারেটিং সোর্সের উপরে যেতেই হবে। হয়তো সেটার জন্য সময় লাগবে, কিন্তু একটা সময় ওটা ছাড়া আমাদের কাছে কিছু থাকবে না। আর এই পত্রিকা এই ফরম্যাটে না থাকবে এবং এটা অন্যরকম একটা এই নিউ নর্মালে কোভিড পরবর্তী প্রত্যেককে যে যার মধ্যে করে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে হবে কিভাবে গণমাধ্যমকে সে তার নিজের কৌশল বুদ্ধি এবং নিজস্ব স্বকীয়তা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে নিজেকে, সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয়। একটা কমপ্লিমেন্টারি প্রশ্ন আছে শ্যামল দা আপনার কাছে। আপনারা বলছিলেন যে 90% যারা সাংবাদিক দে আর ওয়ার্কিং ফ্রম হোম। এখন এই যে আপনার যে কস্ট, রানিং কস্ট, আপনার কস্ট কাট করার একটা বড় সুযোগ এসছে যে আপনার যে এস্টাবলিশমেন্ট কস্ট ছিল আগে, অফিস রাখার কস্ট ছিল, সেই জিনিসগুলো তো ডিজাইন করার সময় এসছে মনে হয়। কি মনে হয় এই ফরম্যাটেই কি অপারেশন চালাতে হবে না? মানে এই নতুন পরিস্থিতিতে মানে একজনকে অনেক বেশি ফ্লেক্সিবিলিটি দিচ্ছে যে বাসা থেকে কাজ করছে। এইখানে আমার একটা আরেকটা আমরা যে মডেলটার কথা ভাবছি, আমি নিজের কথাটা বলি আপনাদেরকে একদম ফ্র্যাঙ্কলি ওপেন, আপনাকে আমার স্ট্র্যাটেজি বলে, আমরা আগামীতে একটা মিক্স সিচুয়েশন করব। জি, একেবারেই এখন যেভাবে করছি এভাবে করা যাবে না। এইভাবে একটা ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করা সম্ভব, নট নিউজ পেপার বের করা একটু ডিফিকাল্ট। যেমন আমাদের এখন কিছু গ্যাপ থেকে যাচ্ছে, সেই গ্যাপ গুলো দিয়ে আপনি পত্রিকার কন্টিনিউশন রাখতে পারবেন না। ফলে আমাদেরকে একটা মিক্স পদ্ধতিতে যেতে হবে, যে আগামীতে কিছু অফিস করবে, কিছু বাসায় থাকবে বা বাসার থেকে কাজ করবে। সেক্ষেত্রে আপনি যেটা বলছেন আমি ওটা আপনার সাথে একমত। আপনার একটা ছোট অফিস হলে চলবে, এত বড় অফিসার লাগবে না আপনার। এবং অফিসে আপনাদের সেই কষ্টটা আপনি সেভ করতে পারবেন। এটা গত 4 মাসে আমি সেভ করেছি। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, গত 4 মাসে আমার বিদ্যুৎ বিল আসছে 4 ভাগের 1 ভাগ। হোল অফিস এয়ার কন্ডিশন চলতো, এখন এই মুহূর্তে আমার অফিসে কেউই নাই, অফিসই চলছে না, বিদ্যুৎ চলছে না। আমার অফিসে যে পিওন স্টাফ ছিল, সে পিওন স্টাফ এখন কমে গেছে 2 জনে, ছিল প্রায় 12 জনের মতো। এখানে কস্ট কমেছে। আমার এই যে সেলোফিন নিয়ে যাওয়া, সেলোফিন বাইর করা, এই যে পত্রিকার যে হার্ড কপি, এটা যে তৈরি করা, এটার জন্য পেস্টিং এর লোক ছিল 6 জন লোক ছিল, এখন সেখানে একজনও নাই। সো দেয়ার আর নতুন নতুন জিনিসগুলো চলে এসছে এখন। আগে কম্পিউটার অপারেটর বলে একটা জিনিস ছিল, যারা আপনি লিখতেন হাতে, ও এটা কম্পোজ করতো, ওই সেকশনেই আমরা তুলে দিয়েছি। কম্পিউটার অপারেটর বলতে কেউ আর নাই এখন। উই হ্যাভ এ গ্রাফিক ডিজাইনার অনলি, যে ডিজাইন করবে অনলি, সে দ্যাটস অল। সো এই নতুন জিনিসগুলোর সঙ্গে আমরা এখন অলরেডি অভ্যস্ত হচ্ছি। নিউ নর্মালে যেটা হবে আমাদের জন্য, এই দুটোর মধ্যে একটা মিক্স সিস্টেম করতে হবে। কিছু লোককে অফিস করতে হবে, আর কিছু লোক অফিসে না আসলেও চলবে, তারা বাসায় বসে কাজ করবে। সো তাদের চেয়ার টেবিল গুলো আর লাগবে না, তাদের অফিস স্পেসটা লাগবে না, তারা যে বিদ্যুৎ খরচ করতো সেটা লাগবে না, তাদের জন্য যে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট সেটা লাগবে না। এবং আমি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, আমার অধিকাংশ রিপোর্টার, আমি যে প্রতিদিন আগামীকাল আমার সকালবেলা মিটিং আছে, প্রতি শনিবার আমরা মিটিং করি, অধিকাংশ রিপোর্টার বলছে বাসায় গিয়ে কাজ করতে তাদের প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে গেছে। কারণ ঢাকা শহরে যে ট্রাফিক জ্যাম অতিক্রম করে একটা রিপোর্টারের অফিসে আসা এবং যাওয়ার মধ্যে যে এনার্জি লসটা করতো, সে এনার্জি লসটা এখন নাই তার। সে বলছে আমি বাসায় বসে কাজ করে আমি অনেক বেশি কমফোর্টেবল ফিল করছি, এখন আমার প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে গেছে। সো দিস ইজ এ নিউ, আমাদের জন্য এটা আরেকটা নতুন শিক্ষা, যে এই যে ঢাকা শহরে আপনি একটা লোকের যে অ্যাসাইনমেন্টে পাঠাবেন একটা রিপোর্টারের, আপনি কি জানেন যে তাকে কি পরিমাণ ভোগান্তির মধ্যে গিয়ে প্রেস ক্লাবে যেতে হয় বা রিপোর্টার সিনেটে যেতে হয় বা কোনো একটা পলিটিক্যাল মিটিং কভার করতে হয় নিজে দাঁড়ায়। এখন পলিটিশিয়ানরা তো অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তারা এখন ওয়েবে করছে, ব্রিফিং করছে। নিড টু গো। ওবায়দুল কাদের প্রতিদিন ব্রিফিং করছেন, অথচ উনি কোনোদিনই কিন্তু সাংবাদিকদেরকে ফেস করেননি। এভরিডে তার নিউজ পত্রিকার ফ্রন্ট পেজে আছে, কিন্তু হি নেভার মেট এ জার্নালিস্ট। সো দিস থিং ইজ হ্যাপেনিং। এখন আমরা এর সঙ্গে আগামীতে কিভাবে অভ্যস্ত করব, সেটি হচ্ছে এখন কথা। এই করোনা আমাদেরকে এই শিক্ষাটা দিচ্ছে যে কিভাবে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে। যে আমি প্রতিদিনই অলমোস্ট টক শোতে থাকি, কিন্তু আমি কোনোদিনই বাসার বাইরে যাই না। এভরিডে আমার 5টা টক শো আছে, আমার নিজের শো, এভরি উইক। আমি প্রতিটা শো করছি বাসার থেকে। আমার এই রুমটা অলমোস্ট স্টুডিও,
আমার এখানে লাইট আছে, স্টুডিও আছে, স্ক্রিন আছে, সবই আছে, কিন্তু আমাকে যেতে হচ্ছে না স্টুডিওতে। আই ডোন্ট নিড টু গো টু স্টুডিও। আগে যেটা হতো যে আমার কষ্ট করে ওই স্টুডিওতে, ওই স্টুডিওর খরচ তো কমে গেছে। এখন আমরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইউজ করছি, আমার পিছনে স্ক্রিনটা ইউজ করছি আমি ক্রোমো দিয়ে, আমার যেতে হচ্ছে না, আমার ডিজাইন করাতে আছে, আমি বাটন টিপ দিলে এটা স্ক্রিনটা মানে কাজ করছে। টেলিভিশনও কিন্তু এখন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। ফলে এই বিষয়গুলো আমাদেরকে নতুন বলতে গেলে করোনা থেকে আমাদের বড় শিক্ষা এটাই। কিন্তু এখন সেটার জন্য বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত দিক কতখানি প্রস্তুত হবে, তার সাথে আমার ভাগ্য জড়িত, মিডিয়ার ভাগ্য জড়িত। আমার প্রযুক্তিগত ডেভেলপমেন্ট আরো বাড়াতে হবে। আমাদের যে এই যে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নাই, এই যে মনে করুন এই মুহূর্তে অধিকাংশ স্কুল বন্ধ, এটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। স্কুলগুলো বন্ধ, স্টুডেন্টরা ক্লাস করতে পারছে না, কারণ আমার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বলছি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কিন্তু আমার জন্য এখনো তৈরি হয়নি। আপনি তো দেখেছেন যে এই করোনার সময় আমরা এখনো একটা অ্যাপস ডেভেলপ করতে পারি নাই করোনার জন্য। পৃথিবীর অনেক দেশ কিন্তু পুরো করোনা রোগীদের একটা ডিজিটাল ম্যাপিং করেছে, কিন্তু আমরা সেগুলোর সাথে এখনো পরিচিত হয় নাই। মিডিয়াও কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত। মিডিয়ার এই জায়গাগুলো যদি অগ্রগতি অর্জন করতে না পারি, আমরা কিন্তু মিডিয়াকে সাস্টেন করাতে পারবো না। মিডিয়ারও টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট লাগবে, আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে এখনো মিডিয়ার লোকের অনেকের পরিচিত নাই। আমি প্রেস ক্লাবের মানে ইয়েতে আছি, অ্যাপেক্স বডিতে আছি, আমাদের 1216 জন মেম্বার আছে। আমি 90% আমাদের প্রেস ক্লাবের মেম্বার, তারা ডিজিটাল কন্টেন্ট কি জিনিসটাই বোঝে না এখনো পর্যন্ত। ফলে এখন এই প্রযুক্তির সঙ্গে তাদের পরিচিত করাতে গিয়ে আমি নিজে এক ধরনের মানে ইয়েতে পড়তেছি, মানে বাধার মুখে, যে এইসব তোমরা এগুলো কি করছো, এগুলো আমরা এখনো অভ্যস্ত না, আমরা বয়স্ক মানুষ, সিনিয়র মানুষ, আমরা এখনো এগুলোর সাথে অভ্যস্ত হয়নি। ফলে এই যে অভ্যস্ততা করা মিডিয়ার দিক থেকে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আপনি নতুন প্রযুক্তি যে ইয়ে করবেন, একটা অফিসে ইন্ট্রোডিউস করবেন, এটা যে কত কঠিন, আমার ধারণা যে ভাই আপনারও অভিজ্ঞতা আছে ব্যাংকিং সেক্টরে, এবং এই ডিজিটাল ব্যাংকিং ডিজিটালি করা, আমরা এখনো পছন্দ করি ব্যাংকে গিয়ে তারপর আমি লেনদেন করব। আপনার এই ইন্টারেস্টিংলি গত মার্চে লকডাউন হওয়ার পর থেকে এবং এর মধ্যে আমাদের অনেকগুলি, যাই হোক ব্যাংকের আলাপে আমি যেতে চাই না, বাট ব্যাংকে আসাটা কমছে। আমাদের অ্যাপস বেসড ব্যাংকিং এ যেগুলো আমরা ইন্টারফেস তৈরি করেছে, এখানে ট্রাফিক অনেক বেড়েছে, বেসিক্যালি 300% গ্রোথ আমরা গত 3-4 মাসে দেখেছি। সো we are experiencing a sea change even in how we bank. ওইখানে চেঞ্জ হচ্ছে। সো আমার যেটা সেটা হয়তো রিটেল ব্যাংকিং এ সম্ভব, কিন্তু আপনি এখনো পর্যন্ত সরকারি কর্মকাণ্ড সবই কিন্তু হচ্ছে এখনো ম্যানুয়ালি, এবং আমরাও কিন্তু তার সঙ্গে রিলেটেড, মিডিয়াও রিলেটেড। আপনার মিডিয়ার যে সমস্ত কাজ আছে এখনো পর্যন্ত ব্রিফিং, নিউজ, তারপরে আপনার সরকারের নানা রকমের কর্মকাণ্ড এখনো কিন্তু ম্যানুয়ালি সম্পন্ন হচ্ছে। ওইসব কাজ যতক্ষণ পর্যন্ত ডিজিটালি ট্রান্সফরমেশন না হবে, আপনি একা তো পারবেন না। এটা কিন্তু ইন্টার রিলেটেড, একটার সাথে একটা। মিডিয়ার কাজগুলো কিন্তু ইন্টার রিলেটেড। এই বিষয়গুলো একসাথে আগাতে হবে, একা একা আগাইতে পারবেন না আপনি। কিন্তু একসাথে না লাগালে কিন্তু আপনি এগুলো করতে পারবেন না, আগাতে পারবেন না। কিন্তু আমি আশাবাদী, হয়তো নিউ নর্মালে গিয়ে আমাদের অনেকখানি কিন্তু এই চেঞ্জ গুলো চলে আসবে। আগামী 1-1.5 বছরে দেখবেন করোনা থাকবে না, কিন্তু করোনার কিন্তু নতুন শিক্ষা আমাদেরকে নতুন জায়গায় নিয়ে যাবে। Zafar Sobhan, I wanted to ask this to you. This is a question, personal, from my personal interest. With the new normal situation, people working from home, do you think that this is going to create opportunity for women, girls to come into journalism, so that they can work from the comfort of their home? Well, possibly. I mean, I think it's perhaps a little bit of an outdated notion that in Bangladesh, maybe 10 years ago, 20 years ago, you would see that there was a lack, a dearth of women journalists going into journalism. And the conventional wisdom of this was that, well, you know, Bangladesh is a conservative society and they faced many difficulties. But I would actually say, in my own experience, certainly at the Dhaka Tribune, I look at all of the other newspapers in Bangladesh,
I think some of the finest reporters, even before the advent of COVID-19 in Bangladesh in the past decade, have actually been female. So I think our society has advanced a lot in that direction in any event. And we are getting every day, every week, every month, more and more young female journalists who, even without the advent of COVID, were being able to compete with male journalists on equal footing. I think the notion that our innate conservatism as a society is holding female journalists back is no longer the case. And if you look around and you see so many of the top journalists in Bangladesh are in fact females, you'll see the truth of that. What's the ratio? Now What's the ratio in Dhaka Tribune, male and female ratio? Okay, so let's see. In the Dhaka Tribune, I have a small newsroom. Let's say about out of 20, probably I have about 5 or 6 women. So it's still relatively small. Probably we're talking about 25%, 30%, but it's growing, you see. And I think certainly the ones who are there, it's not as though I would ever think of not sending them out to a story, which I would send a male reporter to do. That said, I do think that the new normal will create opportunities for different kinds of people. It's different kinds of people doing journalism. Because what's your policy at Dhaka Tribune to encourage more women to join journalism, English journalism? We have a gender policy at Dhaka Tribune. We try very hard to create a working environment which is very pro-female and very supportive and very encouraging of women. We also have women in leadership positions, which I think is a very important thing in any newspaper. It's not enough just to bring in people at the lower levels. It's also important to give them leadership positions and support them and encourage them. There's still a long way to go, but I feel that from the ownership down through the senior management, we have a lot of support for actually not just creating a amenable work environment for women, but really going that extra step to create whatever it takes. So for instance, we have a policy, we have a 6-month maternity leave policy in Dhaka Tribune, whereas the law of Bangladesh only requires 4 months. So what we're trying to do is we're trying to affirmatively create an environment where women can thrive. A lot of my finest reporters and sub-editors are females. My features editor is a female. We have female assistant news editors. My head of human resources on the business side is a female. There's definitely room for improvement, and I'm always hoping, I've always got my eye open to see however many women we can bring to the team. One place where we had done not a good job, I'll be very honest about this, is that among our district correspondents, you still see this in Bangladesh, the vast majority of district correspondents are male. So we worked very hard, and now we have, I believe, 2 females who are district correspondents. And I've also told my sports team that we have no women in the sports team, and I want to make a change in that as well. So let's see where that takes us. I'm sure you'll have a woman perspective to sports. That's very important, because the truth of the matter is sports journalism has been a boys' club in Bangladesh, and এটা থেকে আমাদের বাইরে আসতে হবে। শ্যামল দা, আপনার ভোরের কাগজে মেল ফিমেল রেশিও কি অবস্থা? আপনি কতটুকু এনকারেজ করেন মেয়েদের আসতে? আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে আমার মেইন রিপোর্টারদের মধ্যে মেয়েরাই হচ্ছে প্রাধান্য। আমার বিএনপি বিট করে মেয়ে, আমার আওয়ামী লীগ বিট করে মেয়ে। Jornamoni is our Awamu League reporter, beat reporter. Rumana Jaman is our BNP beat reporter. So important health beat reporter is Shavika Devnath. Our main reporter is সব মেয়ে, এবং আমাদের সব সেকশনে মেয়ে আছে। আমাদের কমার্শিয়াল সেকশনে মেয়ে আছে, আমাদের প্রুফ সেকশনে মেয়ে আছে, আমাদের ভোরের কাগজ ইজ নোন এজ এ মেয়েদের জন্য ফ্রেন্ডলি একটা এনভায়রনমেন্ট এখানে আছে, আমাদের পলিসিও আছে। আমরা চেষ্টা করি মেয়েদেরকে, কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, কারণ আমি দীর্ঘদিন এই ম্যানেজমেন্টে থাকতে
প্রকৃতভাবে কাজ করার জন্য আগ্রহী মেয়েও পাওয়া যায় না অনেক সময়। মানে বিশেষ করে জার্নালিজমের যে কাজটা একটু হার্ড ওয়ার্কিং, একটু পরিশ্রমের কাজ, আপনাকে অনেক চ্যালেঞ্জিং সময় কাটাতে হয়। এই জায়গায় আসলে মেয়েরা অনেক সময় আসতেও চায় না। আমি অনেক অনেক মেয়েকে এনকারেজ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্য জবে চলে যায় তারা। কিছুদিন কাজ করে দেখা যায় গ্ল্যামার একটু বেশি পছন্দ করে, অনেকে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় চলে গেছে, প্রিন্ট মিডিয়াতে আসতে থাকতে চায় না। বিশেষ করে মেয়েরা, তাদের জন্য স্কোপটা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বেশি। ফলে এই চ্যালেঞ্জ গুলো আছে। কিন্তু বাট আমরা আমাদের প্রতিনিধিও আছে, যেটা বললো যে করেসপন্ডেন্ট, আমাদের অনেক করেসপন্ডেন্ট আছে যারা মেয়ে। আমাদের প্রায় বড় একটা নেটওয়ার্ক আছে, আমাদের প্রায় 350 করেসপন্ডেন্ট আছে, ইনক্লুডিং একেবারে উপজেলা লেভেল পর্যন্ত। তার মধ্যে অনেকেই আছে মেয়ে, যারা বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে আছে, উপজেলা পর্যায়েও আছে। আর দিনাজপুরের বীরগঞ্জে আমাদের ধরেন একেবারে রিমোট একটা এলাকা, সেখানকার প্রতিনিধি কিন্তু মেয়ে আমাদের। ফলে আমরা এনকারেজ করি, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে পাওয়া যায় না। তৃণমূলে গ্রাসরুটে যে সমস্যাটা, মেয়েরা সাংবাদিকতায় ওই অর্থে আসে না। কারণ অনেকেই আছে যে এটাকে একটা সেকেন্ড প্রফেশন হিসেবে নেয়, অন্য একটা কাজ করে, পাশাপাশি আরেকটা কাজ হচ্ছে সাংবাদিকতা করা, প্রতিনিধি পর্যায়ে যেটা হয়। তারা কিন্তু এই কাজটি করতে চায় না। এখানে একটা সোশ্যাল স্টিগমা আছে, কিছু ট্যাবু তো আছেই। মেয়েরা সাংবাদিকতা করবে, রাত্রেবেলা কোনো একটা ইনসিডেন্ট হলো তাকে যেতে হবে। যেমন ধরুন একজন প্রতিনিধিকে যদি বড় একটা ঘটনা ঘটে, তাকে তো ঘর থেকে বেরোতে হবে। কিন্তু আমরা কি তৃণমূলে এই মহিলাটাকে ঘর থেকে বেরোতে দিব? যে রাতের একটা সময় অনেক জায়গায় একটা বড় ঘটনা ঘটে গেছে, যেমন বরগুনার ঘটনা বলি। বরগুনায় যে শিহাবের ঘটনাটা ঘটলো, সেটা কিন্তু অনেক রাতের ঘটনা। কিন্তু এই সময় যদি একজন টেলিভিশন রিপোর্টার যদি গিয়ে স্পটে না যায়, সে তো কভার করতে পারবে না। এখন টেলিভিশন রিপোর্টার গিয়েছে, পত্রিকার রিপোর্টারকে কি তার হাজবেন্ড এলাও করবে রাত্রে 1টার সময় সেই ঘটনা কভার করার জন্য? সো দ্যাট সোশ্যাল চ্যালেঞ্জ গুলো রয়ে গেছে, এবং এগুলোর কারণে হয়তো আগামীতে যদি এগুলো আমরা উতরাতে পারি, তাহলে কিন্তু নারীদের জন্য আরো অনেক কর্মের পরিবেশ তৈরি হবে। এবং আমার ধারণা, যেটি আপনি বললেন, যদি আমরা নিউ নর্মালে কাজের পদ্ধতি বা ধরন চেঞ্জ করি, তাহলে কিন্তু মেয়েদের অনেক কাজ করার সুযোগ তৈরি হবে। কারণ যে যে বাধাগুলো আছে এই করোনার কারণে, এবং হোম এট ওয়ার্ক করে আমরা বা ওয়ার্ক এট হোম করে আমরা কিন্তু এইগুলোকে অনেকটাই অতিক্রম করছি। যাই হোক, আমাকে একটু যেতে হবে এখন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে জিয়া ভাই। থ্যাংক ইউ ফর joining us. Thank you for joining দিস us. ওয়ান্ডারফুল ডিসকাশন। And thank you for your insight. থ্যাংক ইউ। To Zafar Sobhan. There are many challenges to print journalism. One is, of course, I believe you'll agree with me that social media, vis-a-vis news, and then how you basically people are the appetite that people have, they are consuming social media, all those nonsenses, and because of the proliferation of social media. So I think the role of journalism, which is much more greater than before during this time of social media proliferation. What do you think? Absolutely. You see, people now are being bombarded by news, they're being bombarded by information, but at the end of the day, they need to get information which is authentic, information which is credible, information which is reliable. Now, much of the news they read through social media also comes from mainstream media outlets, such as ours. But I think, people are learning to sift through where you see, someone has posted something, and whether it's through, see what is the source. Acha, is the source is Prokomalo? Is it Daily Star? Is it Dhaka Tribune? Is it New Age? Is it something like this? Bhorer Kagoj. You see if it's a respected mainstream media, then you take it more seriously. And people understand this, and so that's creating an opportunity for us, you see. Now, it's true that there are many irresponsible outlets, fly-by-night outlets, but the truth is people will believe what they want to believe. So the people who are patronizing these kinds of outlets is because it's giving them the kind of news which they want to receive. It may not be true, but it just feeds their prejudices, it feeds their beliefs, and so that's why they like to see it. But I maintain that if you look at the aggregate readership of the mainstream media here in Bangladesh, online, you will see, and you compare it to the number of newspaper readers, let's say, we had
20 years ago, before the advent of the online revolution, you will find that the aggregate number of readers, both in English and in Bangla, is much larger today than it used to be. So people are actually there reading news. And if you add the non-traditional, non-reliable news media sources, the number goes through the roof. But even leaving those aside, I'm just talking about reliable, credible, authoritative media. The demand has never been greater than it is today. Never been greater. I've been reading a very interesting book, and I'd like to like to know your opinion about. This Sure. is a book jointly done by Andrew McPhee, Eric Brenzolson. They're both professor at MIT. They're basically following how technology is impacting our lives, and they have they have come up with this book, and they have identified three major shifts in the way our lives are changing, and they have identified the AI, all those technologies, deep learning, how they are changing our perception. And then the second, they have identified what they're calling that the major shift from the product to platform. They have cited example of Uber, where it's a service, but the Uber doesn't own a single vehicle. They're referring to Airbnb, the biggest hotelier, having no property of their own, and then Facebook creating content by users themselves. And then also the Apple Store, the Apple Store features 2.2 million apps, but most of them are not being designed or produced by Apple stores. Yes. So, and then the third one is the major shift they are pointing at, identifying that the shift from the core to the crowd. What they're basically saying that by saying that shift from the core to the crowd is that the concentration on institution from the crowd. For example, the central banks, we have the new Bitcoin, and then the Encyclopedia Britannica, the institution, from there to Wikipedia, where the content are being produced by users. So what I'm trying to understand from you, that is this going to pose a serious challenge to journalism? It may and it may not. You see, because one of the things which we're going to see, and we talked about this, is everything is going to have to change in the future and accelerated by the COVID-19 crisis. So, for instance, in any event, we talked about decentralized newsrooms. Now, 95% of our work is done outside because we're all working from home. But even before, we are transitioning at Dhaka Tribune to a new kind of newsroom, because most newsrooms around the world, the ratio they have said is that you need one workstation for 7 people. You see, people can share the space because we work in shifts. You don't need that much space in a traditional newsroom that you used before. And so that's a very different way of doing business, which has been accelerated. You had mentioned earlier that the having people work from home would create opportunities for different kinds of work habits, and even make opportunities for different people to work in the newspaper. Another thing, and this is something which Shyamal Dutta had also mentioned, is what we're learning is that we can also do with fewer people in some ways. Small workforce. Yeah. So what I think we're going to find is that one of the things we're going to be able to do is, you see, there's 2 kinds of news in the world. One is where you go out and you get the news, okay? And that's what reporters do. The second is where you sit at the middle of networks and then the news comes to you. And one of the things we're finding out during this time of COVID is that networked news
is becoming more important. Okay? And so one of the things I think which will happen is that we will make use of crowdsourced news, citizen journalism, and news will come from all kinds of different sources, and then it'll filter into the newsroom. And then what our job as a journalist is then to fact check that news, and then we will be the gatekeeper, because when news to ashte pare, you have to also make sure that once you put your stamp on it and then you push it out into the world, then it has that credibility, and it has that authority, so people can take it seriously. And that's something only a newspaper can do. Anyone can source news from all over the world, different platforms, but unless you actually have the team who can authenticate the news and then let you know that it's credible and put it out there, then I think having crowdsourced news will not actually work. So while I agree that news and sourcing news will become decentralized moving forward, I still think there's very much going to be a role. There's very much going to be a role for a newspaper or a media outlet which can operate as a gatekeeper. Because at the end of the day, how will you or anyone else know whether the news they're seeing is reliable, authentic, and credible? The only way you'll know is if it is moved through a process whereby people can authenticate it. So the same thing we're seeing all over the world is, the proliferation of social media, the proliferation of different sources, people reading Twitter, reading Facebook. This is all over the world, but we are not at this particular point in time necessarily seeing a breakdown in the authority of the main news organizations around the world. That may yet happen because many changes are happening in the world in this 21st century. But I think for the foreseeable future, the news media will continue to play a very crucial role, and people will look to the news media to continue to play this role. Thank you very much. I think the basic the point that you are making is that the role of the journalist is not going to be irrelevant in foreseeable future. Thank you very much. Not in the foreseeable future. Yeah, absolutely. Thank you very much. And we may see a new form of journalism, of course, a new greater role of journalists. And thank you for joining us. Thank you for sharing your insight on the issue. And thank you for joining us. Like I said, it's my pleasure. And as I said, for us journalists, you don't get rid of us that easily. We're still here for some time to come. Yeah, thank you. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Thank you. সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর সবাইকে বলছি আপনারা স্টে স্ট্রং, স্টে হেলদি। থ্যাংক ইউ। ইন্টারন্যাশনাল বাংলা টিভি শীঘ্রই আসছে।